Yes, good morning class. So yes, welcome to your daily current affairs on paper Hindu. We'll see what are the important articles for today. Right. So, hit jobs on foreign soil, not India's policy, says Jaishankar. So we know that he has visited this UNJ in New York, and he was talking about this particular issue of with Canada which we have. So Khalistan issue ఏదైతే ఉందో దాని గురించి మాట్లాడుతున్నారు. So we'll see. Minister says Ottawa was asked to provide any specific information on Nizar's death. He says Canada has a very permissive environment for successionist activity and has seen as organized crime. So ఈయన ఏం చెప్తున్నారు అంటే ఈ పర్టికులర్ ఏరియాలో ఆర్గనైజ్డ్ క్రైమ్ ఎక్కువ ఉంది. సో పీపుల్ మనకు ఖలిస్తానీ సైడ్ నుంచి ఖలిస్తానీ మూమెంట్ గురించి ఎవరైతే వీళ్ళు సపోర్ట్ చేస్తున్నారో ఫ్రమ్ ఫారిన్ కంట్రీస్, కెనడా హ్యాస్ ఆల్వేస్ బీన్ అ రెఫ్యూజీ క్యాంప్ ఫర్ దెమ్. So always these people used to support this Khalistani అని చెప్పి చెప్పుకొచ్చారు. So what he has mentioned is that India did not have such intention to have them as any kind of what we can say, we are not promoting any kind of violence in other countries' soil and చెప్పుకొచ్చారు. Right, we'll see this. In the latest round of sparring between India and Canada over the killing of Khalistani separatist leader Hardeep Singh Nizar in British Columbia last June, External Affairs Minister Jaishankar said that the Indian government told its Canadian counterpart that it was not the policy to engage in such acts. ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఏమొచ్చిందంటే there is one particular article which is continuation for this too, explanatory article వచ్చింది కెనడా ఇండియా ఒక టైజ్ ఏంటి అని. ఆర్టికల్ గురించి కూడా చూసుకున్నట్లయితే మనకి కెనడాకి ఇండియాకి ఫస్ట్ నుంచి కూడా ఇదే ఇష్యూ, like they have been supporting these particular successionist movements from their own country ani. So but however at one particular time we have aligned with this particular Canada, like we had positive ties, we were working for them, but malli ee today eppudaithe comments, and this is for the first time where Canadian counterpart has directly alleged India that India has its own hands in this particular killing of Mr. Nizar. So eppudaithe India ani oka country direct ga veelu allege cheyadam start chesaro, that is when India responded very strongly that this is not our foreign policy to kill someone in other foreign land ani. Okay, fine. So Mr. Jaishankar added that Canada has a very permissive environment as far as secessionist activities has been concerned. We told the Canadians that this is not the government of India's policy, and Mr. Jaishankar said that the allegations of India's involvement in Nizar's death, the Canadians were also told that if they had any specific information, the government was open to look at it, says the minister, Mr. Jaishankar. So వీళ్ళు ఏం చెప్తారంటే మాకు ఎవరు కెనడియన్ గవర్నమెంట్ ఏమని చెప్పిందంటే మాకు ఈ స్పెషల్ ఏజెన్సీ సీక్రెట్ ఏజెన్సీస్ ఉంటాయి కదా, అలా స్పెషలైజ్డ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ ఏజెన్సీ నేమ్డ్ 5 ఐస్, వీ విల్ సీ దట్ వాట్ ఈస్ దట్, దీనికి ఒక కంటిన్యూషన్ ఉంది, వీ విల్ ఆల్సో గో టు దట్. ఆ ఒక్క ఆర్గనైజేషన్ చెప్పిన దాని ప్రకారం మేము మిమ్మల్ని అలీగ్ చేస్తున్నాము అని అంటున్నారు. వాట్ మిస్టర్ జయశంకర్ హ్యాస్ టోల్డ్ ఇస్ దట్ యాజ్ ఐ ఎమ్ నాట్ పార్ట్ ఆఫ్ దట్ పర్టికులర్ గ్రూప్, హౌ కెన్ ఐ జడ్జ్ ఇఫ్ దట్ పర్టికులర్ డేటా is true or not. So as far as we don't have that particular data, we cannot say that, and you cannot allege a country like India that we are involved into this particular act and చెప్పుకొచ్చారు. We will see that part as well. Just a second. See, Canada and India have exchanged the diplomatic fire over the past week, requiring each other to downsize their missions and exchanging sharp words, of course. So it has been like చాలా స్ట్రాంగ్ అయిపోయింది వాళ్ళకి మనకి ఒక వర్బల్ డిస్ప్యూట్స్ అనేది. సో ఎస్, asked for a moment on the reported sharing of intelligence between Five Eyes. So Five Eyes అనేది one of the investigation agency. Who are the member countries? We will see. Five Eyes on Nizar's killing reports that United States of FBI's. So US యొక్క FBI కదా, మనకి ఇక్కడ ఎలా అయితే CBI ఉందో వాళ్ళకి అక్కడ FBI, which is that Federal Bureau of Investigation, has warned certain peoples about threats of their lives after the incident. Mr. Jaishankar said, I'm not part of Five Eyes. He said, I'm certainly not part of FBI. So if they warn, you can take it as a signal, but it is not India's hand. And how far can you allege? So Mr. Jaishankar was asked to comment on this particular report of Five Eyes. In that particular time, he has mentioned that as I am not part of FBI or I am not part of this particular Five Eyes, I cannot tell about how far that particular report is genuine. చెప్పుకొచ్చారు. సో హూ ఆర్ ద Five Eyes countries? Intelligence Alliance comprising Australia, Canada, then you have New Zealand, UK, United Nations and United States and United Kingdom. So UK, US, Canada, New Zealand and Australia. ఈ 5ని Five Eyes అని అంటారు. వీళ్ళు ఒక కంబైన్డ్ ఒక ఆర్గనైజేషన్ అనమాట, వీళ్ళు ఇన్వెస్టిగేషన్ అలయన్స్ అని చెప్పొచ్చు. సో హౌ కెన్ ఐ గివ్ దట్ అని చెప్పి అడిగారు. సో దే ఆర్ కంప్లీట్లీ డినయింగ్ అవర్ హ్యాండ్ ఇన్ మిస్టర్ నిజర్స్ killing.
right. So right now assembly sessions jarugutunnayani kuda cheppukunnam kada mana state assembly sessions. So we'll see what are the updates with that. That would be the next article. So women protection secretaries to set up whistle on child marriages. So basic ga mana Andhralo one of the strongest agencies ఏవి అంటే ఈ యొక్క లోకల్ సెల్ఫ్ గవర్నమెంట్ బాడీస్ కి స్ట్రాంగెస్ట్ సపోర్ట్ పంచాయత్ సెక్రటరీలు కావచ్చు, వార్డ్ వాలంటీర్స్ కావచ్చు, అంగన్వాడీస్ కావచ్చు. దే ఫార్మ్డ్ as a greater pillars for our particular local self government in Andhra Pradesh. So what this particular thing they are doing, government has issued an order empowering మహిళా సంస్కరణ కార్యదర్శులు, కరెక్ట్గా చూడండి, మహిళా సంరక్షణ కార్యదర్శకులు యాజ్ చైల్డ్ మ్యారేజ్ ప్రొహిబిషన్ ఆఫీసర్. సో వీళ్ళు ఏం చేశారు అంటే బేసిక్గా ఎవరైతే ఈ గవర్నమెంట్లో ఈ యొక్క ఎంపవరింగ్ పీపుల్ ఉన్నారో, సో సంరక్షణ కార్మికులు అలాగా ఎవరైతే ఉన్నారో కార్యదర్శకుల్లాగా, వాళ్ళని ఎవరైతే పిల్లల్ని ఏజ్ బిలో 18, సో బిలో 18 ఎవరికైనా సరే విమెన్కి మ్యారేజ్ చేస్తే దట్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ చైల్డ్ మ్యారేజ్. సో వాళ్ళందరినీ ప్రొటెక్ట్ చేయడానికి వీళ్ళని వాలంటీర్స్గా పెట్టారనమాట, అక్కడ ఆఫీసర్స్గా వేశారు. సో విల్ సీ దిస్ as part of governance in Andhra Pradesh. This is important, right? So women protection secretaries of gram and ward sachivalayam. So women yokka protecting secretaries, evaru protection secretaries evaru, gram volunteers kavachu ledante panchayat secretary evaraina kavachu. So gram and ward sachivalayams have been urged to set up whistle and act as conveners of child marriage prohibition and monitoring committees in the state while closely monitoring and preventing child marriages. So they've been given additional responsibility that they have to take care of not only women empowerment but also protect women who are under the edge of this particular child marriages, right? So a one-day workshop on the role of women protection of secretaries, also known as Mahila Samrakshana Karyadarshakulu, in preventing child marriages was organized by Child Rights Advocacy Foundation and NGO on Wednesday. So ఒక NGO ఆర్గనైజ్ చేసిన దానిలో వీళ్ళు చెప్పుకొచ్చారు ఇలా ఒక ఆఫీసర్ని మేము నియమిస్తాము అని చెప్పి. సో దే మేడ్ దట్ దే షుడ్ బి హ్యూజ్ విజిలెన్స్ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ మ్యాటర్, రైట్? Yes, right. So that is what they have mentioned. We'll go with the next one. So yes, assembly nod for regularization of services of contract staff. So ఎవరైతే ఈ కాంట్రాక్ట్ స్టాఫ్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో, give me a moment, I don't know what happened. Yeah, సో కాంట్రాక్ట్ బేస్డ్ స్టాఫ్స్ ఉంటారు కదా, వాళ్ళ యొక్క రైట్స్ కూడా ప్రొటెక్ట్ చేయాలి, సేమ్ యాజ్ లైక్ గిగ్ వర్కర్స్. సో ఒకనొక టైంలో మనం లైక్ అరౌండ్ 3-4 months బ్యాక్ ఐ టోల్డ్ దట్ రాజస్థాన్ హ్యాస్ పాస్డ్ అ పర్టికులర్ బిల్ విచ్ ఈస్ ఎన్ష్యూరింగ్ దట్ గిగ్ వర్కర్స్ విల్ ఆల్సో హ్యావ్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ సెక్యూరిటీ ఆఫ్ టెన్యూర్ కావచ్చు, లేదా ద రైట్స్ బీయింగ్ ప్రొటెక్టెడ్, ఆల్ దీస్ థింగ్స్ వీ హవ్ సీన్. రాజస్థాన్ ఇస్ ద ఫస్ట్ స్టేట్ ఇన్ ఇండియా విచ్ హ్యాస్ ఇంట్రడ్యూస్ దిస్ గిగ్ వర్కర్స్ బిల్ అని కూడా చూసుకున్నాం, ప్రొటెక్షన్ బిల్. సేమ్ వైజ్ వాట్ వీఆర్ డూయింగ్ ఇస్ రెగ్యులరైజేషన్ ఆఫ్ సర్వీస్ for this contract staff. So immediate గా వాళ్ళని తీసేయకుండా what are the things that they have given అన్నది చూద్దాం. So Andhra Pradesh State Legislative Assembly passed the Andhra Pradesh Regularization of Services of Contract Employees Bill 2023 in this particular assembly session. So Finance Minister Buggana Rajendranath Reddy, who introduced the bill, said that the government would regularize the services of 10,117 employees who were serving on contract basis prior to June 2nd, 2014. అంటే బైఫికేషన్ ముందు నుంచి ఎవరైతే కాంట్రాక్ట్ బేస్ ఉన్నారో వాళ్ళు రెగ్యులరైజ్ చేస్తున్నారు. అలా 10,000 మంది స్టాఫ్ని 10,117 మెంబర్స్ని రెగ్యులరైజ్ చేస్తున్నారు. సో జస్టిస్ వుడ్ బి డన్ టు ఆల్ వితౌట్ ఇంపోజింగ్ అ మినిమం సర్వీస్ క్లాజ్. సో ఇక్కడ ఏంటి, ఈ 2014 June 2nd అనుకోండి, June 1st సర్వీస్ జాయిన్ అయ్యారు అనుకోండి, వాళ్ళకు కూడా సేమ్ వర్తిస్తుంది. So it doesn't depend on their terms of service or their how much time span that they have served the government. Okay, so adi will chepkocharu. So there is no such clause of minimum service and excise was on to intend the benefit to more number of contract employees, he said, adding as per the revised scale of 2022 the government extending minimum time scale MTS to contract employees from last year. So last year nunchi minimum time scale annadu follow avandi. So from that they will be counting out this experiences too on what are the benefits that they have to give these particular contract members. సో ఇది డేటా ఎంతమంది ఉన్నారు, ఎంతమంది పీపుల్ ఉన్నారు అని చెప్పి యూ విల్ జస్ట్ సీ, యూ డోంట్ నీడ్ టు రిమెంబర్ దిస్ డేటా టు, యూ జస్ట్ అండర్స్టాండ్ దట్ దిస్ పర్టికులర్ బిల్ ఆఫ్ కాంట్రాక్ట్ ఎంప్లాయీస్ బిల్ 2023 has been passed, right?
So as the government employed 1,35,000 people in the village and ward secretariats with a view of bringing governance at the doorstep of public, he said the government appointed 53,126 employees in health sector and about 3,899 specialists and 2,088 medical officers, 6,734 staff nurses and 10,132 MLHPs and 13,740 ANMs and 9,750 paramedical staff and 3,303 class 4 employees were recruited. So basically ఏం చెప్తున్నారంటే మన ఒక్క స్టేట్లో ఈ లోకల్ సెల్ఫ్ గవర్నమెంట్ ఏదైతే కావాలో దానికి కావాల్సిన ఎంప్లాయ్మెంట్స్ ఇంత చేసాం మేము అని చెప్పుకోవచ్చు. జస్ట్ బూస్టింగ్ ది పర్టికులర్ గవర్నమెంట్ ఇనిషియేటివ్స్ దట్ దే హేవ్ టేకెన్ అంతే, రైట్? So apart from this is one particular very important bill that has been passed in assembly, which you need to know. So this is in synchronous and once, like as I told you, like before, around 4 months before, ee pension scheme guరించి even now it is running. So new pension scheme ki old pension scheme ki difference ఏంటని కూడా last time we have discussed. So it is like the new pension scheme would be like contributory one, whereas the old pension scheme would be a definite assurance from the government అని కూడా చూసుకున్నాం. Now what our Andhra Pradesh Legislative Assembly has passed is that the state legislative assembly passes a guaranteed pension system bill. Guaranteed pension system bill. This is not something which is a new pension scheme. NPS కాదు, OPS కాదు, ఇది ఒక హైబ్రిడ్ సిస్టమ్. ఆ రెండింటి మధ్యలో ఉంటుంది అనమాట. బట్ స్టిల్ ది ఎంప్లాయీస్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ హ్యావ్ మెన్షన్ దట్ దిస్ ఇస్ ద డార్క్ డే వేర్ దే హ్యావ్ పాస్ దిస్ పర్టికులర్ బిల్. సో వాట్ ఈస్ దిస్ బిల్, వాట్ ఈస్ ఇట్స్ ఇంపార్టెన్స్ అన్నది మనం తెలియాలి. ఫస్ట్ లెట్ మీ రీడ్ అవుట్ ద ఆర్టికల్ అండ్ ఐ విల్ గివ్ యూ ద డిఫరెన్సెస్. వాట్ ఈస్ ద ఇష్యూ, వాట్ హ్యాపెండ్ అనేసి. ఇఫ్ ద ఓల్డ్ పెన్షన్ స్కీమ్, yes. So if the old pension scheme is to be continued as is being demanded, the government will not be able to pay salaries in the next 10 years, says Finance Minister Buggana Rajendranath Reddy. So simple, just ఏంటి అంటే ఈ GPS స్కీమ్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని పాస్ చేశారు. పాస్ చేసినప్పుడు మన ఫినాన్స్ మినిస్టర్ ఏం చెప్పారంటే, మేము కానీ మీరు అనుకున్నట్టు వాట్ ఎవర్ ద ఏపీస్ గవర్నమెంట్ పీపుల్, గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్ ఆర్ ఆప్టింగ్ ఫర్ యాజ్ ఆర్ ద పెన్షన్, హూ ఆర్ ద పెన్షన్ ఎలిజిబిలిటీస్ బెనిఫిషరీస్, వాళ్ళు ఏదైతే ఈ ఓల్డ్ పెన్షన్ స్కీమ్ కావాలనుకుంటున్నారో, ఇఫ్ వీ డూ దట్ ఫర్ ద నెక్స్ట్ 10 years after that we will not be able to pay even salaries అని చెప్పుకొచ్చారు. Why is it so? Why is it so affecting? That we need to know. So as of now ఈ ఆర్టికల్ ఏమో మెన్షన్ చేశారంటే GPS అనేది ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు, it has been passed, and apart from that the old pension scheme will be scrapped, and this is not in synchronous with NPS, which has been a particular topic of discussion in parliament. New pension scheme ప్రకారం అయితే కాదు. So what is this about, how it makes difference అనేది చూడాలి. So let's see what is OPS. So old pension scheme prakaram enti, it is defined as a benefit pension scheme, which means that the pension amount is fixed and guaranteed by the government. Under OPS the pension amount calculated as a percentage of employees last drawn salary, typically 50%, and OPS is linked to inflation, which means that the pension amount increases every year to keep the కాస్ట్ ఆఫ్ దిస్ లివింగ్. సో ఏం చేస్తున్నారు, ఓపీఎస్ పరంగా ఏం చేస్తున్నారు అంటే ప్రెసెంట్ యాజ్ ఆఫ్ నౌ వాట్ దే ఆర్ ఫాలోయింగ్ ఇస్ దాట్ వాట్ ఎవర్ దే హ్యావ్, ఈ యొక్క ఆ ఎంప్లాయ్మెంట్ లాస్ట్ డ్రాన్ శాలరీ ఎంతైతే ఉంటుందో దానిలో 50% తీసుకొని ఆ అమౌంట్ ప్రకారం ఇన్ఫ్లేషన్ని టార్గెట్ చేసి, ఇప్పుడు ఈ ఇయర్ 6% ఉందనుకున్నాం, వాళ్ళు 8% యాడ్ చేసుకొని వాళ్ళు ఒక పెన్షన్ ఇస్తారు. సో ఇన్ దాట్ వే ఆ ఇన్ఫ్లేషన్ పెరుగుతూ ఉన్నప్పుడు వీళ్ళ యొక్క 50% శాలరీ ఎంతైతే ఉందో, అంటే ఇప్పుడు 1 lakh డ్రా చేస్తున్నట్టు 50,000 పెన్షన్ వస్తుంది, అండ్ ఇట్ విల్ బి ఇంక్రీస్డ్ బేస్డ్ ఆన్ దట్ ఇన్ఫ్లేషనరీ ట్రెండ్స్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ వాట్ దే ఆర్ ఫాలోయింగ్ యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ ఓపీఎస్. ఇక్కడ ఏంటి అంటే ఎంప్లాయీ యొక్క ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఏమీ ఉండదు అంటే అన్లెస్ వాళ్ళు శాలరీ కటింగ్స్ ఇవన్నీ తీసేస్తే దెర్ ఇస్ నో సచ్ థింగ్ దట్ బేసిక్లో ఇంత కట్టాలి ఇంత లేదు, దెర్ ఇస్ నో సచ్ థింగ్, అండ్ దిస్ ఇస్ గ్యారంటీడ్ బై గవర్నమెంట్. ఖచ్చితంగా 50% ఆఫ్ ద శాలరీ వస్తుంది అంటే 50% ఆఫ్ శాలరీ అలాంగ్ విత్ ద ఇన్ఫ్లేషన్ పెరుగుతూనే పోతుంది. సో దెర్ ఇస్ నో చేంజ్ అండ్ ఇట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ గ్యారంటీడ్ బై ద గవర్నమెంట్, రైట్? దిస్ ఇస్ ఓపీఎస్ రైట్ నౌ విచ్ ఇస్ యాక్చువల్లీ దేర్. What is this contributory pension scheme which even the center wanted to introduce? ఈ NPS అనేది, NPS అన్న CPS అన్న రెండు ఒకటే, న్యూ పెన్షన్ స్కీమ్ ఆర్ కాంట్రిబ్యూటరీ పెన్షన్ స్కీమ్. సో ఈ యొక్క స్కీమ్ యొక్క థాట్ ఏంటి అంటే, ఎంతైతే ఇప్పుడు లెట్స్ సే పర్ మంత్ శాలరీ పర్సంటేజ్ లెక్కన ఇంత పర్సంటేజ్ ఆ ఎంప్లాయీ ఎంతైతే కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తారో, లెట్స్ సే నేను ఒక 15% కాంట్రిబ్యూట్ చేశాను, నా శాలరీ 1 lakh అనుకున్నప్పుడు నేను 15,000 ఎవ్రీ మంత్ కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తూ వచ్చాను అనుకుందాం. ఆ 15% క్యాల్కులేట్ చేసుకొని నా లాస్ట్ సర్వీస్ వరకు అదే 15% ఆ ఒక్క ఎంప్లాయర్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు యాడ్ చేసి మీకు శాలరీగా మీకు ఒక పెన్షన్గా ఎవ్రీ మంత్ ఇస్తూ వస్తారు,
నౌ ఈ 15% 1 lakh కి 15,000 అని అన్నారు. సో తను యాడ్ చేసేది ఇంకొక 15,000 అనుకుందాం. ఇంచుమించు ఇట్ వుడ్ బి లెస్ దాన్ దిస్ 30,000. బట్ వాట్ అబౌట్ ద ఓపీఎస్? త్రూ ఓపీఎస్ హౌ మచ్ విల్ ఐ బి గెటింగ్? It would be more than 50,000, definitely more than 50,000. So నేను ఇది చెప్పింది around 1 lakh చెప్పాను. What about the middle class? What about the people who are earning around 25,000, 30,000 or 50,000? So వాళ్ళకి ఎంత ఉంటుందంటే almost like less than half or not even that, 10% of the existing pension amount వాళ్ళకి రావచ్చు CPS ద్వారా. So this is why this is called as contributory, is that how much ever the amount of percentage of amount that I am contributing to my pension, the matching amount will be added by the employer and will be given as my pension, clearly. So the contributory pension scheme is defined as a contribution pension scheme, which means that the pension amount is not fixed, definitely. OPS like fixed, is not being fixed and depends on the employee's contributions and the performance of the pension fund. So rendu things meeda idi dependent adi. Number 1, what is the particular person's contribution to this particular pension and how much amount has been accumulated into their pension fund. సో వాళ్ళ ఆ ఎండ్ నాటికి ఎంత అమౌంట్ వాళ్ళకి వచ్చిందన్న దాన్ని బట్టి వాళ్ళకు ఒక శాలరీ డిపెండ్ అయింటది, వాళ్ళకు ఒక పెన్షన్ డిపెండ్ అయింటది. సో 2 factors, one is their contribution and the other one is how much amount has been accumulated into their pension fund. So under the CPS, both the employee and the government contribute a certain percentage of employee's salary to the pension fund. So matching amount ఇస్తారు, ఒక ఎంప్లాయీ ఎంతైతే ఇస్తుందో అంత మ్యాచింగ్ అమౌంట్ గవర్నమెంట్ ఇస్తుంది. So the pension amount is calculated based on the accumulated corpus in the pension fund at the end of retirement. This is driving factor. Now let's go with this guaranteed pension scheme which our government has come up with. So this is చూద్దాం. The guaranteed pension scheme is a hybrid pension scheme that combines the elements of both CPS and OPS. రెండే ఒకటి అంటే ఏంటి అంటే 50% of basic salary ఫస్ట్ థింగ్ అమౌంట్, అండ్ దట్ ఎంతైతే 50% ఆ పెన్షన్ ఫండ్లో వచ్చి అక్యూములేట్ అవుతుందో దాన్ని బట్టి అమౌంట్ ఇస్తుంది. అఫ్ కోర్స్ ఇన్ఫ్లేషన్ విల్ బి టార్గెటెడ్, సో ఇన్ఫ్లేషన్ బేస్డ్ మనీ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. కానీ ఇన్ఫ్లేషన్ అంత లెవెల్లో ఈ మనీ ఇంక్రీజ్ అవుతుందా లేదా అన్నది కూడా తెలియదు, బికాస్ వాట్ ఎవర్ ద అమౌంట్ దట్ ఈస్ బీన్ అక్యూములేటెడ్ ఇన్ టు యువర్ పెన్షన్ ఫండ్, బేస్డ్ ఆన్ దట్ యువర్ సాలరీ యువర్ పెన్షన్ విల్ బి గివెన్. మీకు అర్థమవుతుందా? సో ద అమౌంట్ ఈస్ నాట్ ఫిక్స్డ్ హియర్, బేస్డ్ ఆన్ యువర్ టర్మ్స్ ఆఫ్ సర్వీస్, బేస్డ్ ఆన్ యువర్ అక్యూములేటెడ్ అమౌంట్. అంటే మీ యొక్క term, ma'am, I have a doubt that I am Christian and but in 10th certificate my religion is Hindu. Sharon, how can I change my religion? I don't have much idea about that, Sharon. I'll get back to you. I can comment you. You can comment later on in any particular session so that I can tell you. That means comment to the particular group or contact the number which I can give you. Fine. You can comment in the YouTube channel where I can give you inputs on that. I can check with the team on this and I can give you inputs. Fine. Okay. So let me come back. GPS ante enti. So ikkada em avutadi ante it is a hybrid model of both OPS and GPS. Under GPS, the government guarantees a minimum pension of 50% of employees' last drawn salary. It will be given. Now, however, the employee's actual pension amount may be higher or lower depending on the performance of పెన్షన్ ఫండ్. సో తన ఒక పెన్షన్ ఫండ్కి ఎంత అక్యూములేట్ అవుతుందో దాని బేస్డ్ ఉంటుంది, అండ్ ఇన్ఫ్లేషన్ విల్ బి గివెన్ అండ్ దిస్ 50% సాలరీ విల్ ఆల్సో బి గ్యారంటీడ్ బై ద గవర్నమెంట్. బట్ అట్ ద ఎండ్ వాట్ డస్ ఇట్ యాక్చువల్లీ మ్యాటర్? పెన్షన్ ఫండ్ ఎంత అయితే ఉందో దాని మీద. అండ్ అదర్ థింగ్ ఈజ్ దట్ ఇది ఎంతవరకు కాంపన్సేట్ అవుతుంది, దట్ మీన్స్ ఈజ్ ఇన్ఫ్లేషన్ పరంగా పెరుగుతుంది, బట్ is it matching this inflationary trends? Is it more than the inflation or less than the inflation? It is completely dependent on this particular pension fund. So that is why people are getting worried. ఈ యొక్క హైబ్రిడ్ మోడల్లో గవర్నమెంట్ గ్యారంటీయింగ్ ఉండదు. ఇట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ బేస్డ్ ఆన్ హౌ మచ్ ఇస్ ద కార్పస్ దట్ ఈస్ బీయింగ్ అక్యూములేటెడ్. ఆ ప్రకారం ఇప్పుడు లెట్స్ సే మీ కార్పస్ ఒక అమౌంట్ ఎంత అమౌంట్ ఉన్నా సరే 50% ఆఫ్ శాలరీ ప్రకారం ఓపీఎస్లో వచ్చేస్తుంది. సో ఇట్ డజంట్ డిపెండ్ ఆన్ ఎనీ అదర్ ఫ్యాక్టర్స్ ఎక్సెప్ట్ ఫర్ ద ఫ్యాక్ట్ దట్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్. ఇక్కడ ఏంటి 10% మీరు కాంట్రిబ్యూట్ కూడా ఇవ్వాలి. లెట్ మీ సీ ఇట్స్ సమ్వేర్ హియర్. Yeah, we'll see here. So ఇక్కడ ఏంటి అంటే వాళ్ళ ఒక కాంట్రిబ్యూషన్ ఎంత ఉంది, how much they have to be given, why people are against this అని కూడా చెప్తాను. As of now understand that this is as part of their pensionary fund accumulation. First let's see the comparison. Type of scheme. OPS is defined benefit because there is no conflict in this. Simple, straight to the point and exactly beneficiary to particular pensioners. This is defined contribution. అంటే మీరు ఎంత కాంట్రిబ్యూషన్ ఇస్తే అంత అమౌంట్ మ్యాచింగ్ అమౌంట్ ఇస్తాము అని. Next, GPS is hybrid one which comprises of both. Now, pension amount is fixed and guaranteed by the government. Here, it depends on the employee's contribution and performance.
Here the guaranteed minimum pension and actual pension may be lower or higher depending on the performance of pension fund. So అది ఎక్కువ ఉండొచ్చు తక్కువ ఉండొచ్చు based on that particular employee's contribution. ఆ ఒక ఫండ్లో ఎలా అక్యుములేట్ అయిందో దాని ప్రకారం అనమాట. రైట్. సో నౌ లింక్ టు ఇన్ఫ్లేషన్, ఈ రెండు లింక్ టు ఇన్ఫ్లేషనే, బట్ కాంట్రిబ్యూషన్ ఇస్ నాట్ లింక్ టు ఇన్ఫ్లేషన్. సో ఇట్ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ యువర్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ అమౌంట్ దట్ యు ఆర్ గివింగ్ టు యువర్ పెన్షన్ ఫండ్. నెక్స్ట్ ఎంప్లాయీస్ కాంట్రిబ్యూషన్. ఇక్కడైతే ఎంప్లాయీ కాంట్రిబ్యూషన్ ఏమీ ఉండదు, ఇక్కడ 10% బేసిక్ ఇవ్వాలి మినిమం, ఇక్కడ కూడా అంతే, వాళ్ళు ఎంత పర్సంటేజ్ కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తే అంత. దిస్ ఈజ్ సంథింగ్ విచ్ ఇస్ ట్రిగరింగ్ అగైన్. ఇది మేజర్ పాయింట్. ఎక్కడైతే వీళ్ళ అమౌంట్ ఇంత అని చెప్పి మేము ఇవ్వాలి, ఎందుకు ఇవ్వాలి, మా పెన్షనరీ ఒక రైట్ కదా మాకు పెన్షన్స్, వై షుడ్ వి అగైన్ కాంప్రమైజ్ ఆర్ వై షుడ్ వి ఈవెన్ గెట్ దీస్ కటింగ్స్ అనేది పాయింట్. అండర్స్టూడ్. సో బేసిక్ లోంచి ఇంత అమౌంట్ అని కట్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ గవర్నమెంట్ కాంట్రిబ్యూషన్. ఇన్ ఆల్ 3 cases గవర్నమెంట్ కాంట్రిబ్యూషన్ విల్ బి దేర్, బట్ ఇట్ వేరీస్ బేస్డ్ ఆన్ స్కీమ్. ఈ దానిలో ఎక్కువ ఉంటుంది, నెక్స్ట్ యువర్ జీపీఎస్ అండ్ థర్డ్ వుడ్ బి యువర్ సిపిఎస్. నెక్స్ట్ సిచ్యువేషన్ కరెంట్లీ ఇన్ ఆంధ్ర. సో ఆఫ్ కోర్స్ దే పాస్ దిస్. ఈ 50% ఈ యొక్క జీపీఎస్కి సిపిఎస్కి కంపారిజన్ ఏం చెప్పారంటే, జీపీఎస్ ద్వారా వచ్చే అమౌంట్ సిపిఎస్తో కంపేర్ చేసుకుంటే 150% మోర్ వస్తుంది అని చెప్పారు. సో ఇమాజిన్ ఒకటికి 100 రూపాయలు వస్తుంది అని అంటే ఇంకొక పర్సన్కి ఎంత వస్తుంది, 250 రూపీస్ వస్తుంది. I mean, if in the original pension wise 150% more will be there as a pension in part of this GPS than compared to CPS. That is why they have mentioned that though అంటే వీళ్ళు ఏం చెప్తున్నా అంటే వర్స్ట్ సినారియోతో జీపీఎస్ని కంపేర్ చేస్తున్నారు. that means they are comparing with contributory to guaranteed one, but they are not comparing it with OPS. Understand the fact. సో ఓపీఎస్ ద్వారా వచ్చే బెనిఫిషరీ కన్నా తక్కువ ఇస్తున్నామని చెప్తున్నారు, బట్ దిస్ ఇస్ మోర్ దాన్ ద సిపిఎస్ అని చెప్పుకొస్తున్నారు టు మేక్ పీపుల్ మోర్ కంప్లై విత్ దిస్ పర్టికులర్ జీపీఎస్. రైట్. సో వై పీపుల్ ఆర్ అగేన్స్ట్ అన్నది ఒకసారి చూద్దాం. ఐ ఆల్రెడీ షేర్ దిస్ టు యువర్ టెలిగ్రామ్ ఛానల్ యాజ్ వెల్, సో ఇఫ్ యూ వాంట్ యూ కెన్ గో త్రూ దట్ ఇన్ ఎ క్లియర్ వే. సో గ్యారంటీడ్ పెన్షన్ ఆఫ్ కోర్స్ ఓపీఎస్లో చూసుకున్నట్లయితే గ్యారంటీడ్ పెన్షన్ ఉంటుంది, నో కాన్ఫ్లిక్ట్ అండ్ డెఫినెట్లీ ఇన్ఫ్లేషన్, యాజ్ పర్ ద ఇన్ఫ్లేషన్ ఇట్ విల్ బి అడ్జస్టెడ్. So this provides a greater sense of security to the employees and especially to the retirement people, and under the GPS actual pension amount would be lower than 50% of employees last drawn salary depending on the performance of pension fund, which is what I am actually mentioning. For suppose నేను ఇప్పుడు 25 yearsలో నేను సర్వీసెస్కి వెళ్ళి నా పెన్షన్ టైం వరకు నేను చేశాను అనుకుందాం. లెట్స్ సే నాకు లైక్ ఇఫ్ ఐఎమ్ రైట్ నౌ అరౌండ్ 25, లెట్స్ సే ఐఎమ్ 25, ఐ హ్యావ్ సర్వీస్ టిల్ 62, అంతేనా, మన స్టేట్ గవర్నమెంట్ ప్రకారం 62. So what would be, let's assume like another I have around 40 years, let's say ఒక 40 years, assume that I have 40 years of service. ఒక పర్సన్ 40 yearsకి సర్వీస్లో వచ్చారు అనుకుందాం, తనకి ఎంత ఉంది సర్వీస్, 20 years ఉంది అనుకుందాం అప్రాక్సిమేట్లీ. సో 40 years ఆఫ్ సర్వీస్ ఎక్కడ, 20 years ఆఫ్ సర్వీస్ ఎక్కడ, ఆర్ ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్. సో ఈ జీపీఎస్ ద్వారా ఏమవుతుందంటే ఎర్లీగా సర్వీస్ వచ్చిన వాళ్ళకి అమౌంట్ ఏదైతే కాంట్రిబ్యూషన్ వస్తుందో వీళ్ళకి ఎక్కువ పెన్షన్ వస్తుంది, బట్ ద వన్ హూ ఇస్ గోయింగ్ అట్ ద లేటర్ స్టేజ్ దే విల్ నాట్ బి గెటింగ్ ద పెన్షన్. ఆర్ ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్. అంటే ఈ పెన్షనరీ రేట్స్ సేమ్ క్యాడర్లో ఉన్నప్పటికీ కూడా రాదు, బేస్డ్ ఆన్ దేర్ పెన్షనరీ అక్యుములేటెడ్ ఫండ్ మారుతుంది. అండర్స్టూడ్. సో యా, దట్ ఈస్ ద థింగ్. సో ఒక సెన్స్ ఆఫ్ గ్యారంటీ ఉండదు అండ్ ఇట్ వుడ్ బి లెస్ దాన్ దిస్ పర్టికులర్ 50% ఆఫ్ శాలరీ అన్నది. Next, linked to inflation. OPS is linked to inflation, which means that the pension amount increases every year to keep the cost of living. This ensures that the retirees maintain their standard of living after their retirement. The GPS is also linked to inflation, but the increase in pension amount it can be lower than the rate of inflation. Definitely. ఎందుకు వాళ్ళకి ఆ మంత్ ఎండ్కి ఆ లాస్ట్ డ్రాన్ శాలరీ ఎంతైతే ఉందో దాని బేస్డ్ వాళ్ళకి సెట్ అవుతుంది. సో ఇన్ఫ్లేషనరీ రేట్స్ ఇప్పుడు 5% పెరిగినప్పటికీ ఆ అమౌంట్ వాళ్ళకి ఎంతవరకు సాటిస్ఫై చేస్తుంది. ఆర్ ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్. సో ఇట్ ఈస్ మోర్ దాన్ ద ఇన్ఫ్లేషనరీ రేట్స్ ఆర్ లెస్ దాన్ ద ఇన్ఫ్లేషన్ రేట్స్, కంప్లీట్లీ డిపెండెంట్ ఆన్ ద పెన్షనరీ అక్యుములేటెడ్ ఫండ్. That is why people don't want this particular GPS. But compared to CPS, this is far more better model. And financial terms lo chusukunnatlaithe, in terms of economy, it is definitely an economical burden on the government to give this OPS. Because of the population burden we have, so in the growing population law and people who are into government services, we can't ensure for each one of the person this OPS scheme. Highly difficult and highly burdened towards this particular government. So I think this is in that way. ఆ పర్స్పెక్టివ్లో, గవర్నెన్స్ పర్స్పెక్టివ్లో అండ్ టు సర్వైవ్ ద ఎకానమీ పర్స్పెక్టివ్లో చూసినట్లయితే జీపీఎస్ ఈస్ యాక్చువల్లీ ఫీజిబుల్ వన్ కంపేర్ టు సిపిఎస్ అండ్ కంపేర్ టు ఓపీఎస్. సో ఎస్, సో నో ఎంప్లాయీ కాంట్రిబ్యూషన్. సో ఇక్కడ ఇంకోటి ఏంటి, ఓపీఎస్ స్కీమ్లో ఎంప్లాయీ కాంట్రిబ్యూషన్ ఏముంది, ఏం లేదు. వాళ్ళ లాస్ట్ శాలరీ ఏదైతే ఉందో దాని నుంచి 50%. బట్ ఇక్కడ ఎంత,
at least they have to contribute 10% of their basic salary. Salaryలో 10% కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తేనే, ఇప్పుడు ఒకరు 20% కాంట్రిబ్యూట్ చేశారనుకున్నాం, దాన్ని బట్టి కూడా వేరీ అవుతుంది. సో ఇట్ ఈస్ నాట్ ఓన్లీ అబౌట్ యువర్ టర్మ్ ఆఫ్ సర్వీస్ బట్ ఆల్సో హౌ మచ్ యు ఆర్ ఏబుల్ టు కాంట్రిబ్యూట్ అనేది. ఆర్ యూ ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్? నెక్స్ట్ సింపుల్ అండ్ ట్రాన్స్పరెంట్. ఆఫ్ కోర్స్ ఓపీఎస్లో క్లియర్గా నాకు 50% ఆఫ్ సాలరీ నుంచి వస్తుంది అండ్ బెనిఫిట్స్, ఐ మీన్ వాట్ ఎవర్ ద ఇన్ఫ్లేషనరీ, అది క్లారిటీ. మరి ఇక్కడ ఏంటి, ప్రతి దగ్గర ఒక లెక్కలు. Are you able to understand? It has become more complex and also calculative more. So అది ఇష్యూ అనమాట. అందుకని ఇక్కడున్న ఏపీ వాళ్ళు ఎవరైతే ఎంప్లాయీస్ ఉన్నారో దే ఆర్ ప్రొటెస్టింగ్ అగైన్స్ దిస్ పర్టికులర్ థింగ్, that they don't want to accumulate or they don't want to convert themselves to GPS, but they wanted OPS to be restored. Done? Clear? Right. సో అది ఈ ఒక్కదానికి బ్యాక్డ్రాప్ అనమాట. దట్ ఈస్ వై పీపుల్ ఆర్ ఫైటింగ్ ఆర్ పీపుల్ ఆర్ వార్నింగ్. అందుకు ఈయన చెప్పిన అప్డేట్ ఏంటి, ఇలా పే చేసుకుంటూ పోతే 10 years తర్వాత మేము సాలరీస్ కూడా ఇవ్వలేము, స్టేట్ విల్ గో ఇన్ టు ద డెట్ ట్రాప్ అన్నది చెప్పుకోవచ్చు. సో వాట్ టీచర్ యూనియన్స్ హ్యాస్ మెన్షన్డ్, ఇట్ ఈస్ అ డార్క్ డే బికాస్ దే హావ్ ఇంట్రడ్యూస్ దిస్ జీపీఎస్ బిల్ అని చెప్పుకోవచ్చు. నవ్ యూ అండర్స్టాండ్ వై పీపుల్ ఆర్ బిహేవింగ్ ఇన్ దిస్ వే, రైట్? సో ఎవ్రీథింగ్ దట్ హ్యాస్ బీన్ మెన్షన్డ్ ఐ హావ్ ఆల్రెడీ టోల్డ్. విల్ గో ద నెక్స్ట్ ఆర్టికల్. అది ఇంపార్టెంట్, దట్ ఈస్ వై ఐ హావ్ డిస్కస్డ్. We have lots to discuss today. Fine. Huge possibility for India and US to back each other, Jaishankar. So UNGA summit ki vellaru, akkada unnaru, and at that particular summit, after that they had this particular session, interview session kind of thing with the veteran diplomat Kenneth Jester at an event of Council for Foreign Affairs in New York. సో ఒక్క ఈవెంట్లో కలిశారు, అక్కడ అడిగారు అనమాట. హీ వాస్ బీన్ ఆస్డ్, జయశంకర్ వాస్ బీయింగ్ ఆస్డ్ about how can you see this US and India's partnership. So what Mr. Jaishankar has mentioned is that it is highly likely that we will be supporting and we will be taking back of US. So US ని మేము బ్యాకప్ చేస్తాం, at the same time we are reciprocating. So వాళ్ళ సైడ్ నుంచి మాకు reciprocating గా అదే వస్తుంది అని చెప్పుకోవచ్చు. So huge possibility for India and US to back each other. So it is useful for the US to have partners who frankly think well of the US and speak well of the US, often behind your back, says External Affairs Minister. He identifies technology, defense, politics as top 3 priorities of their relationship. So వాళ్ళ యొక్క రిలేషన్షిప్ కి, మన ఇండియా ఒక US కి రిలేషన్షిప్ కి మేజర్ 3 ఫ్యాక్టర్స్ ఏమని చెప్పారు, టెక్నాలజీ, దెన్ పాలిటిక్స్ అండ్ డిఫెన్స్. ఈ 3 మనకు చాలా ఇంపార్టెంట్. అండ్ వీ బీన్ ఫ్రాంక్లీ డిస్కసింగ్ అండ్ ఫ్రాంక్లీ బ్యాకింగ్ అప్ ఈచ్ అదర్. సో దిస్ ఇస్ వాట్ US యాక్చువల్లీ నీడ్స్ అట్ దిస్ పర్టికులర్ టైమ్ అని చెప్పుకోవచ్చు. Right. So India and US have an enormous possibility to enhance each other interest, according to External Affairs Minister Mr. Jaishankar. So I think you will find the convergence today far outweigh the divergences. So ఏం చెప్పారంటే ఈ డైవర్జెన్సెస్ పక్కన పెడితే ఈ కన్వర్జెన్సెస్ ఎక్కువ ఉన్నాయి వాళ్ళకి మాకు అని చెప్తున్నారు. కన్వర్జెన్స్, రైట్? సో ఇట్ హాస్ మెన్షన్ ఇన్ దట్ వే, రైట్? So Jaishankar was speaking in New York that at the Council for Foreign Relations following his address in 78th session of UNGA. So US is readjusting to the world. Em chepparu, US is readjusting to the world. Part of this as a long-term consequence of its wars in Afghanistan and Iraq, and other part is due to the world becoming more democratic and opportunities becoming wide, more spread. So idem cheppocharu ante okappudu unna unipolar world, because US has turned out unipolar and later on what we have done. So present ippudu changing world lo adi readjust avutundi dani yokka perspectives ni, and it is, and how the current world has turned out is to be more democratic and diplomatic, and also it is giving huge opportunities for other countries to develop and cheppocharu. That is where India is supporting US too and chepparu, right? So Washington is getting into more fluid relationships. He said Quad as an example, where the US is in partnership with 2 treaty allies, Australia, Japan and 1 non-ally, India. So ఎలా వీళ్ళు ఫాలో అవుతున్నారు, క్వాడ్లో ఎక్కడైతే వీళ్ళకి అలీజ్ ఉన్నారో అలీజ్ లేని వాళ్ళతో కూడా వీళ్ళు కాంట్రిబ్యూట్ చేసుకున్నారు, లైక్ ఇండియా అని చెప్పుకొచ్చారు. సో ది US and India are looking at the world and assessing where real and potential partnerships lie. So the minister said that this bilateral relationship have changed significantly over past 5 years across technology, people to people, security, economic and political domains. ఈ ఏరియాస్లో మేము చేంజెస్ వచ్చింది అని చెప్పుకొచ్చారు, రైట్? నథింగ్ మోర్ దాన్ దట్ ఈస్ రిక్వైర్డ్, దెర్ ఇస్ నో సచ్ థింగ్స్. అండ్ ఇంకొక థింగ్ ఏంటంటే అదే మీటింగ్లో చైనా గురించి అడిగారు అనమాట.
So how is India's relationship with China ante he's been very blunt about it and he has clearly mentioned that from 2020 ఏదైతే border clashes వచ్చాయో ఆ 2020 నుంచి it has been hugely abnormal, very abnormal situations between India and Beijing అని చెప్పుకొచ్చారు. So there has been a high level of military tension with China over the past 3 years, says External Affairs Minister. So characterizing overall state of very abnormal relationship between New Delhi and Beijing since the border clashes 2020. If you look at the past 3 years, it is very abnormal state. The contacts have been disrupted, visiting are not taking place. We have of course high level of military tension, obviously. Akshaishin places కానీ అరుణాచల్ ప్రదేశ్ ప్లేసెస్లో కానీ చాలా హై మిలిటరీ టెన్షన్స్ ఉన్నాయి కదా, దట్ ఈస్ వాట్ హీ హెస్ మెన్షన్డ్. సో హీ హెస్ ఆల్సో ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ దట్ సిన్స్ 1962లో ఏదైతే మనకి ఇండో చైనా వార్ జరిగిందో అప్పటి నుంచి మనం టైస్ని ఇంప్రూవ్ చేసుకుంటూ వచ్చినప్పటికీ 2020 నాటికి అగైన్ ఇట్ హాస్ టర్న్ అవుట్ వర్స్ అని చెప్పారు. దట్ ఈస్ అన్ అప్డేట్, రైట్. నెక్స్ట్ important report. This is an important report. India aging, elderly to make 20% of the population by 2050, says UNFPA report. So what is UNFPA? United Nations Population Fund, a population fund agency, population fund of India. So India అని స్పెసిఫిక్గా వీళ్ళు చెప్పింది ఏంటి అంటే 2050 నాటికి what will be happening? Elderly population will make up to 20%. So 1 in 5 person in India by 2050 would be aged population. So ఎందుకు ఇప్పుడు ప్రజెంట్ మనం యంగెస్ట్ కంట్రీ, యంగెస్ట్ పాపులేషన్ ఎక్కువ ఉంది, వర్కింగ్ పాపులేషన్ ఎక్కువ ఉంది అని చెప్పుకుంటున్నాం కదా. సో ఆబ్వియస్లీ ఆఫ్టర్ 30 years అనుకుంటే, ఆఫ్టర్ 20 years అనుకుంటే విల్ బి బికమింగ్ ఓల్డ్. సో 40 years 50 years దాటేస్తారు కదా. సో దట్ ఈస్ ద థింగ్ విచ్ దే హావ్ మెన్షన్. స్టడీ సేస్ challenges facing India's aging population are feminization and ruralization of older population, and policies must be framed accordingly. So they have clearly mentioned what should be our focus for the next 20 years, next 20 or 27 years ante kada. 2050 ante next 27 years precisely. So aa time ki em cheptunnarante the main issues would be feminization, ekku female feminization, and the other thing is ruralization of this particular age people. ante వీళ్ళు ఎక్కువగా రూరల్ ఏరియాస్లో ఉంటారు. నౌ ఏజ్ పాపులేషన్కి అండ్ ఇంక్రీజ్డ్ విమెన్ పాపులేషన్ ఇన్ ఏజ్ ఓల్డ్ పీపుల్ అనుకున్నప్పుడు వీళ్ళ యొక్క చూసుకునే లైక్ టు అడ్రస్ దేర్ ఇష్యూస్ వీ నీడ్ అడ్రసింగ్ స్కీమ్స్. సో రూరల్ పాపులేషన్కి అడ్రస్ అయ్యే స్కీమ్స్ ఎక్కువ ఉండాలి, ఏజ్డ్ పాపులేషన్ అడ్రస్ అయ్యే స్కీమ్ ఎక్కువ ఉండాలి, అందులో ఉమెన్ టార్గెటింగ్ స్కీమ్స్ ఎక్కువ ఉండాలి. Are you able to understand? That is what they told. Your area of focus should be on feminization of aging and also ruralization of aging, which is thing that you can anticipate from India and Chapkuchar. So the data showed that women on an average have higher life expectancy at the age of 60 and 80 when compared with men. So that is చెప్పుకొచ్చారు. So with the decadal growth rate of India's elderly population estimated at 41%. ఈ decadal growth చూసుకుంటే లాస్ట్ డికేడ్ తో ఈ డికేడ్ చూసుకుంటే 41% ఉంది గ్రోత్. బట్ ఓవరాల్ తీసుకున్నట్లయితే ఓన్లీ వన్ థింగ్ దట్ ఈస్ రిక్వైర్డ్, 1/5 of the population would be aged from India by 2050. That is what you can add, and that would be by feminization and ruralization, which is concentrated, right? And its share of the total population projected to double over 20% by 2050. So ఈ షేర్ ఏదైతే ఉందో డికేడల్ గ్రోత్ రేట్ ఏదైతే ఉందో 20% వరకు వెళ్ళిపోతుంది. సో టోటల్గా పాపులేషన్ ఎంత అవుతుంది? ఏజ్డ్ 20% అవుతుంది ఇన్ టోటల్ పాపులేషన్ అని చెప్పుకొచ్చారు. సో has said that by 2046 it is likely that the elder population will have surpassed the population of children in the country. Children ante age of 15. So 15 age లోపల ఉన్న పిల్లల కన్నా ఈ యొక్క అడల్ట్ ఏజెస్ ఏజ్డ్ పీపుల్ పాపులేషన్ వచ్చి సర్పాస్ అయిపోతుంది అని చెప్పుకోవచ్చు. Are you able to understand? So more than 40% of the elderly in population are in poorest wealth quintile. So ఈ క్వింటైల్ ఏంటి అంటే గుడ్ మార్నింగ్. సో ఎలా ఉంటుంది అంటే డిఫరెంట్ ఏరియాస్ ఉంటుంది కదా. వీళ్ళు పూర్ వీళ్ళు రిచ్, వెల్దియెస్ట్ క్వింటైల్ అంటే ఏం లేదు, 1/5 ఆఫ్ ఒక సర్కిల్ తీసుకుంటే ఈ పార్ట్ అని, జస్ట్ ఇట్ ఇస్ అ పార్ట్ అని. ఈ పార్ట్ ఆఫ్ పాపులేషన్ 40% ఆఫ్ ఎల్డర్లీ వేర్ ఇన్ పూర్ వెల్త్ సిచ్యువేషన్స్లో ఉంటారు. దట్ మీన్స్ దట్ ఈస్ వై దే మెన్షన్డ్ యాజ్ రూరలైజేషన్. And with about 18.7% of people living without an income, they reports it. So ఇందులో కూడా అంటే 20%లో 18.7% would be poor without any kind of income. So that is where India need to focus upon and చెప్పుకోవచ్చు.
So yes, that is what they have mentioned. So apart from that, they have given certain other details also, which I felt that it is not required for you. But if you want, you can go through this article, which I have already posted in Telegram. Right. So different areas prakaram icharu, that is not really required. You have to focus on what is the report that they have given. Okay, that is enough. See, ఎంత ఉంటుంది ఏమి అని చెప్పుకొచ్చారు. I don't think that is actually required. Understand that women has higher life expectancy in between 60 and 80 compared to others, right? Next, important for your prelims. Okay, Indian Navy to unveil Swavalamban 2.0 by next week, says Vice Chief. So Indian Navy will release its updated indigenous roadmap named Swavalamban 2.0 next week, which will provide an update on what has been achieved so far and way ahead. Ee Swavalamban anedi enti ante Navy lo ippadi varaku manam em updates chesam and further ga em cheyabothunam dani gurinchi details anamata. Navy has surpassed its target set last year to develop 75 futuristic technologies in partnership with MSME and startups. This will be unveiled in the second edition of Swavalamban seminar exhibition by October 4th and 5th. Basic ga veelaki target undi 75 futuristic technologies tho will merge avvali anoko target undi Navy ki, but they have surpassed it and they have already crossed it. So who should be the targeted people ante evadi gurinchi తీసుకోవాలంటే MSMEs కానీ startups కానీ unicorns కానీ వీటి దగ్గర నుంచి ఫోకస్ తీసుకోవాలన్నమాట. From them they have to acquire this particular technology or whatever the equipment that they are procuring. Okay, so ఆ ఒక్కటి ఏదైతే ఆ టెక్నాలజీస్ ఆల్రెడీ టార్గెట్ని సర్పాస్ అయిపోయింది, ఇట్ హాస్ ఆల్రెడీ రీచ్డ్, విచ్ విల్ బి డిస్కస్డ్ ఇన్ October 4th and 5th. So when this meeting has been held, we will know what is the update in Indian Navy. You can add it directly into your answers too. S&T part important, right? That's all, nothing more than that. We will see next. Yeah, as I told you, when India-Canada ties were reset, దీనిలో బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇచ్చారు, ఆ బ్యాక్గ్రౌండ్ మాత్రం చాలు, బికాస్ వీ ఆల్రెడీ డిస్కస్ సో మచ్ అబౌట్ దిస్ ఇండియా అండ్ కెనడా. బ్యాక్గ్రౌండ్లో ఏమేమి ముందు జరిగింది, ఎంతవరకు మన టైస్ ఇంప్రూవ్ అవుతూ వచ్చింది, అండ్ రైట్ నౌ వై ఇట్ హాస్ అగైన్ గాట్ రిటర్న్, అంటే మళ్ళీ ఎందుకు ఇది స్ట్రింజెంట్ అయిపోయింది అన్నది మనం తెలుసుకోవాలి. వై ఇట్ హాస్ గాన్ అవే ఫ్రమ్ దీస్ పాజిటివ్ డిప్లొమాటిక్ టైస్ అన్నది మనం తెలుసుకోవాలి. సో లెట్స్ గో విత్ ది జస్ట్ అడ్రసింగ్ ఫ్యామిలీస్ ఆఫ్ ద విక్టిమ్స్ ఆఫ్ 1985 ఎయిర్ ఇండియా కనిష్క ఫ్లైట్ 182. ఈ యొక్క ఎక్స్ప్లోడింగ్, ఆ ఫ్లైట్ ఎక్స్ప్లోడ్ అయిపోయింది బికాస్ ఆఫ్ దిస్ ఖలిస్తానీ మూమెంట్ ఓవర్ ద ఐరిష్ కోస్ట్ ఆఫ్టర్ ఎ బాంబ్ ప్లేస్డ్ ఇన్ ద లగేజ్ వెంట్ ఆఫ్. సో ఆ లగేజ్లో బాంబు పెట్టి దాన్ని పేల్చేశారు. ఓకే, సో ఈ యొక్క ఎయిర్ ఇండియా ఫ్లైట్ని ఏదైతే అది ఫైర్ ఇట్లా అయిపోయిందో, ఎప్పుడుది 1985 కేసు went off, for which Khalistani separatists operatives were convicted. They've been convicted clearly. They are not someone who is accused, they were convicted. Canadian Prime Minister Stephen Harper said he was sorry on behalf of the Canadian government, ఎందుకంటే వీళ్ళు ఆపరేషన్స్ చేసిన కెనడా నుంచి. సో అప్పటి నుంచి కూడా వాళ్ళతో మనకు టైస్ సరిగా లేవు. సో ఇట్ ఈస్ ద కేస్ ఆఫ్ 1985 వేర్ ద బీన్ అసైలమ్ ఫర్ దీస్ పర్టికులర్ పీపుల్ ఆఫ్ ఖలిస్తానీ సెపరేటిస్ట్ మూమెంట్, రైట్? సో ప్రైమ్ మినిస్టర్ మన్మోహన్ సింగ్ విజిట్ ఫర్ ద G20 సమిట్ ఇన్ టొరంటో వాజ్ అ ఛాన్స్ టు రీసెట్ టైస్. అప్పుడు మన ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఎవరైతే ఉన్నారో మన్మోహన్ సింగ్ గారు ఈ టొరంటోకి వెళ్ళినప్పుడు దెన్ ద టైస్ వర్ బికమింగ్ గుడ్. So no Indian Prime Minister has visited Canada since 1973. Although it was a multilateral summit, the bilateral meeting with Mr. Harper saw a number of agreements signed. ఎప్పుడైతే మన్మోహన్ సింగ్ గారు వెళ్ళారో then it has seen a positive result. But then what happened? However, after the election of Prime Minister Justin Trudeau, who is the current one, Liberal Party, and his dependence on the new Democratic Party led by Jagmeet Singh, this is the issue. So వాళ్ళు ఇక్కడ అలయన్స్ ఏవైతే ఉన్నాడో జగ్మీత్ సింగ్ ఉన్నాడో ఆ పర్సన్తో ఉన్నారు కాబట్టి దే ఆర్ డైరెక్ట్లీ అలీగింగ్ ఇండియా హియర్, that directly mentioning India has meant that Trudeau government does not share the previous government's avowal of ties with Khalistan separatists. So they are mentioning that we don't have any ties, but definitely they are alleging India that it is India's hand who have killed this particular Nizar. So yes, that they have mentioned, we will see. Just a second. We'll see this. So Canada and India should have enjoyed closest of ties, yet that is not to be. The Khalistani issue continues to bedevil the relationship, with certain political parties, especially the Liberals, prioritizing their engagement with them over the ties with
ఇండియా. ఎందుకంటే తన లిబరల్ పార్టీ సైడ్ నుంచి ఉన్నారు. సో దే డోంట్ వాంట్ అ డెమోక్రటిక్ కంట్రీ లైక్ ఇండియా టు హ్యావ్ అ పాజిటివ్ సపోర్ట్ ఫర్ దెమ్ బికాస్ హీ నీడ్స్ హిస్ పార్టీ టు విన్ అగైన్. ఎలక్షన్స్ దగ్గరలో ఉన్నాయి వాళ్ళకి. సో దట్ ఈస్ వై దే ఆర్ ఫోకసింగ్ మోర్ ఆన్ దోస్ పీపుల్ అండ్ దే ఆర్ సపోర్టింగ్ దెమ్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఇండియా. సో యాజ్ దే కంట్రోల్ a few parliamentary constituencies and alleged extend material and financial support to the later parties. Obviously financial dependencies ఉన్నాయని చెప్తున్నారు. Some like former foreign secretary Nirupama Rao said that the situation is hard to repair as the Canadian record of tolerating the most egregious and criminal activity by some extremist members of Sikh community has continued despite denials of successive Canadian governments. So it has been proven that they have been asylum and they have been supporting this particular Khalistan separatists from Canada for decades together for now. ఇప్పటి వరకు కంపేర్ చేసుకున్న డెకేడ్స్ నుంచి కూడా అదే జరుగుతుంది. అండ్ డెస్పైట్ సెవెరల్ గవర్నమెంట్స్ హ్యావ్ డినైడ్ ఇట్ బట్ దట్ ఈస్ ఎవిడెన్షియలీ ప్రూవ్డ్ అది చెప్పుకొచ్చారు. సో యాక్షన్స్ లైక్ ద పోస్టర్స్ టార్గెటింగ్ ఇండియన్ డిప్లొమాట్స్, హోల్డింగ్ ఎ రెఫరెండం ఫర్ ద సిక్స్ డయాస్పోరా అండ్ tableau glorifying Prime Minister Indira Gandhi assassination has been fitting Air India 182 bombing masterminds have added to these particular tensions. So వాళ్ళ సపోర్ట్ చేస్తూ దాన్ని సెలబ్రేటెడ్గా చేశారనమాట. అండ్ ఇందిరా గాంధీ యొక్క చనిపోయిన సీన్ కూడా వాళ్ళకి రియాక్ట్ చేసి ఏదో చేసుకున్నారు. సో దిస్ ఈజ్ సంథింగ్ విచ్ ఇస్ ట్రిగరింగ్ ఇండియన్ డిప్లొమాట్స్. అండ్ ఆల్సో అక్కడున్న ఇండియన్ డిప్లొమాట్స్ కూడా గ్యారంటీ లేదు. సో దే ఆర్ నాట్ ఈవెన్ గివింగ్. మనం కరెక్ట్గా చూసుకున్నట్లయితే అక్కడ హై కమిషన్ దగ్గర ఇండియన్ హై కమిషన్ ఏదైతే ఉందో అక్కడ వాళ్ళు ఫ్లాగ్ డౌన్ చేసి 6 ఒక సపరేటిస్ట్ ఖలిస్తానీ మూమెంట్ ఫ్లాగ్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని హోయిస్ట్ చేయడం జరిగింది. అక్కడ ప్రొటెస్ట్ చేస్తున్నారు అని చెప్పి వీ హ్యావ్ రియాక్టెడ్ వెరీ హార్డ్లీ ఆన్ దిస్. వీ హ్యావ్ రియాక్టెడ్ వెరీ స్ట్రాంగ్లీ అగైన్స్ దిస్ పర్టికులర్ థింగ్ అండ్ వీ ఆస్క్డ్ ద కెనడియన్ గవర్నమెంట్ టు ఎన్ష్యూర్ దట్ ఇట్ హ్యాస్ టు హ్యావ్ స్ట్రాంగ్ సపోర్ట్. ఓకే, సో హై కమిషన్లో ఏదైతే జరిగిందో అలానే ఇక్కడ కూడా జరగకుండా సపరేటిస్ట్ మూమెంట్స్లో మీరు ఎంకరేజ్ చేయకండి, గవర్నమెంట్ ప్రమేయం ఉండకూడదు అని మాట్లాడారు. బట్ వాట్ కెనడియన్ గవర్నమెంట్ హ్యాస్ మెన్షన్, యు ఆర్ థ్రెటనింగ్ అవర్ సావరెంటీ. సో యు ఆర్ ఇంటర్ఫియరింగ్ ఇంటూ అవర్ ఓన్ internal issues, internal sovereignty, of course, internal issues gurinchi. Right. So this kind of allegation that India has assassinated a Canadian in Canada has never been made before. Intavaraku eppudu idi jaragaledu. This is for the first time where Canada directly alleged India that we were the one who were the persons behind killing of this particular Nizar. So Mr. Trudeau has gone too far, and given that he stated the row, he will have to find out a way to end this. So adi chepparu. So ఆయన ఏం చెప్తారు, we need to end this somewhere అని చెప్పుకొచ్చారు. That means where, what you have to end. Is it about the relationship with India, or is it these issues which are going on? Then you need to stop supporting the separatists. Kada. That is what India has meant. Right. Next article, but go through that article, it is good. We will know better about what is our current relationship stand with Canada. Right. Why are the tigers dying in Nilgiris district? See, Nilgiris district lo tigers enduku chanipotunnayi. As far as now 12 tigers. 10 tigers have been died. Issue enti ante simple, idi mee environment ki important. So how far poaching has been a driven factor. Poaching ante enti ante hunting, అంటే ఈ వేటగాళ్ళు వచ్చి వాళ్ళు వాటిని చంపేస్తే కదా, దాన్ని దట్ ఈస్ కాల్డ్ పోచింగ్. సో ఈ పోచింగ్ వలన ఈ 10 టైగర్స్ చనిపోయాయని మాట్లాడుతున్నారు. సో విల్ సీ వాట్ ఈస్ ద జిస్ట్. A total 10 tigers, 6 cubs and 4 adults have died in the Nilgiris district since the middle of August. August నుంచి ఇప్పటికే 10 టైగర్లు చనిపోయాయి. So in February this year, the forest department arrested 4 poachers from Rajasthan who allegedly poached a tiger. So tigers మీద పోచింగ్ ఎక్కువ జరుగుతుంది అని చెప్పుకొచ్చారు. So to allay fears that poachers could be targeting tigers, the forest department plans to set an anti-poaching camps in 6 forest ranges surrounding this Mukurthi National Park. So Mukurthi National Park important for your prelims. Currently ఏదైతే నేషనల్ పార్క్స్ మీకు ఎగ్జామ్స్లో ఇది న్యూస్లో ఉంటాయో that would be important. So search for this Mukurthi National Park. Right. And what are the species important in this particular national park? Right. So why are these conservationists concerned? In February this year, the forest department arrested 4 poachers and who have allegedly poached a tiger in the area surrounding Emerald Dam near Avalanche, a few kilometers away from where the 2 tigers were founded. సో ఆల్రెడీ 2 టైగర్స్ చనిపోయిన చోట ఒక కొన్ని కిలోమీటర్స్ దూరంలో ఇంకొక టైగర్ను కూడా చంపేశారనమాట ఈ పోచర్స్. ఇన్ అడిషన్, ద ఇనబిలిటీ ఆఫ్ ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్ టు ట్రాక్ డౌన్ ద 2 mothers of the 6 tiger cubs that died in Siriyur and Kadanad has raised the concerns over the well-being. The camera traps and tiger trackers continue to look for the animals but with little luck. సో వాళ్ళు ట్రాకర్స్ ఇవన్నీ పెట్టినప్పటికీ కూడా వాటిని ప్రాపర్గా ఐడెంటిఫై చేయలేకపోతారు. ఏవైతే 6 cubs చనిపోయాయో వాటి అమ్మను కూడా ఐడెంటిఫై చేయలేకపోయారు. సో దట్ ఈస్ వాట్ ద లెవెల్ ఆఫ్ ఇన్ఎఫిషియన్సీ దట్ హస్ బీన్ హ్యాపెనింగ్ in this particular place. Right. So how are the officials recommended? వీళ్ళు ఏం రికమెండ్ చేశారంటే యాంటీ పోచింగ్ క్యాంప్స్ అనేది మేము సెట్ చేస్తాము. విల్ ఫైండ్ అవుట్ హూ ఆర్ డూయింగ్ దిస్ పర్టికులర్ యాక్ట్ అన్నది.
ఇంపార్టెంట్ ఫర్ యువర్ ఎన్వైరన్మెంట్ బట్ ఎక్కడ ఒక చోట యాడ్ చేయొచ్చు, అందుకని చెప్పి తీసుకున్నాను ఈ ఆర్టికల్. సో ఎస్, that is about this article and that is it for today. Yes, so those are articles for today. We'll meet again in tomorrow's session. Thank you.